Hi children, welcome all to English Harilesi YouTube channel. අද මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නෙ? Today's lesson has and have. Has, have. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා කොහොමද එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ? ඔයාට දෙයක් තියෙනවා. මං ගාව තියෙනවා, මට තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගමු ඔයාගේ යාළුවට මෙහෙම තියෙනවා. අම්මි ගාව මෙහෙම තියෙනවා. සතෙක් ගත්තොත් එයාට ඔයාගේ පෙට්ට මේ වගේ තියෙනවා. මේ තියෙනවා කියන concept එක කොහොමද use කරන්නේ? ඒකේ grammar tips මොනවාද කියලා තමයි අද ඉගෙන ගන්නෙ. දැන් අපි lesson එක start කරන්න යන්නේ. අපේ lesson එක අද has and have. Now please give your attention my dear children. Look here. There are two words. තියෙනවා කියලා කියන්න පුතේ අපිට තියෙනවා පැටියෝ words දෙකක්. One is has and other one is have. ඔයාට මේ words දෙකම දාලා තියෙනවා කියන concept එක තියෙනවා කියන දේ කතා කරන්න පුළුවන් in English. Right. එතකොට ඇයි මේ words දෙකක් තියෙන්නේ? අපි ගමු first word එක has. First word is has. එතකොට has කියන word එක තියෙනවා කියන meaning එක ඔයාට පුළුවන් තුන් දෙනෙකුට use කරන්න. Right? You can use for he, she, it. You can use it for he, she, it. හැබැයි පුංචි දෙයක් තියෙනවා කියන්න අපිට මේ lesson එකට ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත කලින් pronouns කියලා lesson එකක්. අන්නේ lesson එකේ knowledge එක ඔයාට නැත්නම් මේක පුතාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔක්කොටම කලින් ඒ pronouns කියන lesson එක හොඳට ඉගෙනගෙන මේ lesson එක බලන්න ඕනේ. has කියන එකට letters තුනක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට මතක තියාගන්න ලේසි මෙයාව තුන් දෙනෙකුට use කරනවා කියලා. has කියන එකට අකුරු තුනක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට මෙයාව තුන් දෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන්. කවුද තුන් දෙනා? He, she, it. Now look here. There is a boy. There is a girl, and here there's a skirt and there's an elephant. Right? He කියන්නේ මම චුට්ටක් සරලව මතක් කරොත් boy කෙනෙක්, she කියන්නේ girl කෙනෙක්, it කියන්නේ දෙයක්, එහෙම නැත්නම් සතෙක්. Now you can see Tom. පුතාලට පේනවා Tom. එතකොට මෙයා කවුද පුතේ? මෙයා he. Tom කියන්නේ he. එයා පිරිමි ළමයෙක්. Now see එයාට තියෙනවා bat එකක්, ball එකක්, bicycle එකක්. Then you can make sentences. දැන් කොහොමද sentences හදන්නේ Tomට? Tomට මෙහෙම තියෙනවා කියලා. Tomට අපි දාන්නේ has කියලා. Tomට දාන්නේ has කියලා. Now you can make sentences. Tom has a bat. Tom has a ball. Tom has a bicycle. Once again, Tom has a bat. Tom has a ball. Tom has a bicycle. Now the next one. There's Bayora. Bayora කියන්නේ කවුද? Bayora කියුවහම අපිට pronoun එක එන්නේ she. Bayoraට තියෙනවා teddy bear කෙනෙක්, a doll and a small boat. Now how to say? දැන් පුතා කොහොමද ඔයා Bayoraට තියෙනවා teddy bear කෙනෙක්, Bayoraට තියෙනවා doll කෙනෙක්, ඔය වගේ meaning එකක් ගන්නෙ. Bayoraට අපි දාන්නේ has කියලා. Bayoraට තියෙනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Has. Then you can say Bayora has a teddy bear. Bayoraට doll කෙනෙක් ඉන්නවා. Bayora has a doll. Bayora has a toy boat. Right? Next one. Now you can see a dog. මේ බව්වගේ නම Timmy. Timmy dog කෙනෙක්. එතකොට මෙයා සතෙක්. ඒ නිසා අපි එයාට දාන්නේ it කියලා. ඔන්න මම නැවත කියනවා ඔයාලට pronouns lesson එක බැරි නම් මේ words ටික ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම pronouns lesson එක බලන්න. දැන් මේ Timmyට තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කළු පාට හොම්බක්. මේකට අපි කියන්නේ snout. It's a snout. Then how to say? එයාට තියෙනවා black color snout එකක් කියලා කියන්නේ පැටියෝ. It has a black snout. Then Timmyට තියෙනවා belt එකක්. Timmy has a belt. Again, Timmy has a belt. Then Timmy has a kennel. මේ Timmyගේ kennel එක. What's a kennel? Kennel කියන්නේ බලු කූඩුවට. Timmy has a kennel. Timmy has a
kennel. Now once again has කියන්නේ තියෙනවා. hasට අකුරු 3යි. ඒක නිසා අපි ආව 3 දෙනෙකුට දානවා. කවුද 3 දෙනා? he, she, it. Okay. Now see, you can see a skirt. මෙන්න තියෙනවා skirt එක. And there a pair of shoes. සපත්තු ජෝඩුවක්. Okay. මේ skirt එකේ පුතාලට පේනවා there are some printed flowers. You can see some printed flowers. Right? Then we can say මෙයාට කවුද? මෙයාට it නේ. මෙයාට කියන්න පුළුවන් it has flowers on it. It has flowers on it. ඒකේ මල් තියනවා කියලා. Right? දැන් මෙයා අපිට දෙයක් නිසයි it කියලා දැම්මේ. එයාටත් තියෙනවා කියන්නේ has කියලා. Then පැටියෝ you can see there's a pair of shoes නේද? එතන සපත්තු ජෝඩුවක් තියෙනවා. මේකේ buckles තියෙනවා. Right? Then you can say it has buckles. It has buckles. ඒකට buckles තියෙනවා. Right. එතකොට අපිට තියෙනවා කියලා කියන්න has විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට තව word එකක් තියෙනවා have කියලා. දැන් ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද have use කරන්නේ. Now look here. have කියන word එක. මේකේ තේරුමත් මොකද්ද? තියෙනවා. Right. තියෙනවා කියද්දි haveට you can see there are 4 letters. අකුරු 4ක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මෙයාව 4 දෙනෙකුට දානවා කියලා පුතාලා ඔළුවේ තියාගන්න. කවුද මේ 4 දෙනා? Who are those 4? First one is they. එක්කෙනෙක් තමයි they. The other one is I. Another one we and you. So you have to use I, we, you, they. There are 3 letters to has. hasට අකුරු 3යි. ඒක නිසා 3 දෙනෙකුට දානවා. Who are those? He, she, it. The next word is have. There are 4 letters. have takuru 4යි. So you can use it for 4 things. What are those? I, we, you, they. Once again, I, we, you, they. have takuru 4යි. 4 දෙනෙකුට දානවා. I, we, you, they. Now look here. Now see. This is me. එතකොට I නේ. I කියන්නේ මමනේ. Right? දැන් මට කියන්න පුළුවන් I have short hair. මට තියෙන්නේ කොට කොණ්ඩයක්. මම කියනවා I have short hair. Second one. We means අපි. අපිට කියන්නේ අපිට තියෙනවා කියන්නේ have. Right? දැන් අපි ඔක්කොමලා ඇඳගෙන ඉන්නේ මෙතන blue color skirt එකක්. You can see a blue color skirt. They are wearing a blue color skirt. So we can say we have blue skirts. Right? We have blue skirts. දැක්කද? කලින් කිව්වා I have කියලා. මේක කියනවා we have කියලා. Next one. Right. This is you. You means මට ඉස්සරහෙන් ඉන්න ඔයා. You. දැන් මේ picture එකේ ඉන්න කෙනා මම කතා කරලා කියනවා ඔයාට තියෙනවා red color t-shirt එකක්. How do you say? You have a red t-shirt. You have a red t-shirt. Right. Now see. මෙතන ඉන්න මේ දෙන්නට ඉන්නවා pet dog කෙනෙක්. What's the meaning of they? They means ඒගොල්ලෝ. they කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඔව්හු. අන්න ඒ අර්ථය තමයි දෙකෙන් ගන්නෙ. right. දැන් ඔයාලට පේනවා පැටියෝ මෙතන ඉන්න අම්මිටයි බබා ගාවයි pet කෙනෙක් ඉන්නවා. Then you can say they have a dog. They have a dog. මොකද අපි ඒකට කියන්නේ they have. එයාලට ඉන්නවා, එයාලට තියෙනවා බවුවෙක්. They have a dog. Right. Now look here. මේ අම්මිටයි තාත්තටයි ඉන්නවා බබාලා. How many children are there? 1, 2, 3, 4, 5. Then you can say
They have එයාලට ඉන්නවා. They have 5 children. බබාලා 5 දෙනෙක්. They have 5 children. Right. Now look here. You can see many birds here. කුරුල්ල ගොඩක් ඉන්නවා. Right? මේගොල්ලන්ට cages තියෙනවා. කුරුළු කූඩු වලට අපි කියන්නේ මෙහෙම හදලා තියෙන ඒවට cages. එතකොට මේ birds ලට කූඩු තියෙනවා. They have cages. They have cages. Okay? Right. Now you have an exercise to do. Fill in the blanks with have and has. Fill in the blanks. Fill in the blanks කියන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න. With have and has. Right? දැන් ඔන්න ආපහු මතක් කරන්නම්. මෙහෙම question එකක් ආපු ගමන් පැටියෝ have the letters 4යි. ඒක නිසා යාව අපි 4 දෙනෙකුට දානවා. Who are those? I, we, you, they. Right? ඔයාට practice වෙනකන් ඔයා මෙහෙම ලියා ගන්න. Then the word has ට තියෙන letters 3යි. ඒ නිසා යාව 3 දෙනෙකුට දානවා. He, she, it. Right. Now let's fill these. First one. My mother. You are given my mother. දැන් මෙතන my mother අයිති වෙන්නේ කාටද? My mother අයිති වෙන්නේ sheට. එයා ගැහණු කෙනෙක්. sheට දාන්නේ has කියලා. Then you have to write here my mother has a blue umbrella. My mother has a blue umbrella. මගේ අම්මිට තියෙනවා නිල් පාට කුඩයක්. Next one. Number 2. We කියන්නේ අපි. ඒක ලේසි. මෙතන we කෙලින්ම දීලා තියෙනවානේ. weට දාන්නේ මොකද්ද? have කියලා. අපිට හොඳ English teacher කෙනෙක් ඉන්නවා. We have a good English teacher. Number 3. The lion කියන්නේ it. Lion has mane. Lionට තියෙනවා mane. Mane කියන්නේ කේසර. Number 4. It සතෙක්. It has blue feathers. It has blue feathers. Feathers පිහාටු. Number 5. Youට ලියන්නේ have කියලා. You have brown eyes. You have brown eyes. Right. Now you can make sentences using have and has. In brief, let's recall what we have done today. අපි අද කරපු ටික ආපහු පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. අද ඉගෙන ගත්තේ have has කියන words. have has දෙකෙන්ම කියන්නේ තියෙනවා කියලා. එතකොට මේකදී use කරන්නේ විවිධ විදිහට. have කියනකට අකුරු 4යි. අපි ඒක 4 දෙනෙකුට දානවා. කවුද මේ 4 දෙනා? I, we, you, they. has කියනකොට letters 3යි. 3 දෙනෙකුට දානවා. He, she, it. I, we, you, they have. He, she, it has. මේ lesson එකේදී ඔයාලට අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ඇති වෙන්නේ හරියට pronouns දන්නේ නැති නිසා I, we, you, they, he, she, it කියන pronouns ටික කොහොමද හරියට use කරන්න කියලා දන්නේ නැත්නම් have has කරන්න බෑ. ඒක නිසා ටීචර් ඔයාලට ආදරෙන් නැවත මතක් කරනවා have has lesson එක follow කරන්න කලින් pronouns lesson එක ඉගෙනගෙන එන්න. Bye.